আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখরা নিড টু নো আমি আপনার হোস্ট শওকত আলী আজকে আমার লগে যে এক্সপার্ট আছেন আমরা মেডিকেল নেগলিজেন্স লই আলাপ করাম অবশ্য ক্যারো মোশন তাই জয়েন করছেন জুমে আমরা লগে আর যে এক্সপার্ট আপনারা যদি প্রশ্ন থাকে আপনারা অবশ্য ফোন করিয়া স্টুডিওত লাইভ আমরা লগে আলোচনা করতে পারবা অবশ্য কোয়েশ্চেন বা আপনারা যদি শেয়ার করতে চান আপনারা কোনো স্টোরিজ অকল হসপিটাল হোক জিপি হোক এনিথিং মেডিকেল যেটা রিলেটেড আর কি এগুলো লই আমরা আলোচনা করাম অবশ্য ডু ফোন ইন অ্যান্ড শেয়ার উইথ আস যে আমরা ব্রেকের আগে যে আলোচনা করছি যে সেপারেট বডি অকল আছে আপনার NHS এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোম্পানি অর্গানাইজেশন ইউজ করে অবশ্য যে HSIB হেলথ কেয়ার সেফটি ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চে আছে এইগুলা এই ধরনের টিম তারা রাখা হয়েছে সিম্পলি ফান্ডেড বাই NHS as well and গভর্নমেন্ট ফান্ডেড তারা অবশ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একটা কেস যদি আপনার ম্যাটারনিটি হোক চাইল্ড বার্থ এটা কোনো ধরনের একটা হসপিটাল হোক NHS রিলেটেড বা জিপি ইস্যুজ যদি থাকে তারা একটা সেপারেট বডি আছে এখানেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা রিভিউ করা হয় রিভিউ করার পরে তারা রিপোর্ট প্রডিউস করিয়া আপনারা যারা এই ধরনের আনফর্চুনেট ইভেন্টও যদি ইনভলভ হয় নিলাখান মেডিকেল নেগলিজেন্সও এটা রিকোয়েস্ট করা যায় এটা HSIB তনে রিকোয়েস্ট করলে তারা বাধ্য হইয়া আপনার ফুল রিপোর্ট একটা প্রডিউস করাইব এই রিপোর্টের মাঝে সব কিছু ক্লারিফাই করাইব যে মিস্টেক কোনানো হয়েছে কোন ধরনের অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে কোন ধরনের অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে না এইটা স্পষ্টভাবে লেখা থাকবো অবশ্য এই রিপোর্টের মধ্যে সো এই রিপোর্টটা কিন্তু খুব কার্যকারী এটা হেল্প করে অনেক পেশেন্ট বা ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছেন কনসার্নড অ্যাবাউট দ্য ওয়েলফেয়ার আর নেগলিজেন্সর যে ক্লেম প্রসেস এই রিপোর্টগুলা কিন্তু কাজ হয় অনেক সময় আর এই রিপোর্টিংটা থাকার কারণে গিয়া অনেক জিনিস ক্লারিফাই বা সহজ হয় ক্লেমটারে ডিল করতে হইলে যাই হোক আমরা জানি যে এটা ডিস্ট্রেসিং এইগুলা জিনিস সকল মেডিকেল নেগলিজেন্স স্পেশালি বিকজ এটা ওয়েলফেয়ার ওয়েলবিইং যে আমরা যে আপনার হসপিটাল বা ডাক্তার আমরা জানি যে আমরা ডিপেন্ডেন্ট এরার উপরে এরা যদি মিস্টেক করে আমরা জানি যে অনেক সময় এটা ডেট্রিমেন্টাল হইতে পারে আমরার বা ফ্যামিলি মেম্বারের উপরে Zayuk, let's go over to you, Carol. We know, Carol, things were actually improving until, obviously, because of COVID-19, things have changed dramatically in terms of NHS hospitals, GPs as well. We know everything's changed. But prior to all this, we know for a fact there was a lot of cases brought forward put forward in terms of against the NHS. I know with all due respect, we don't want to, bad name the organisation or NHS or anybody out there, but we just want to learn from like the past mistakes that happened. So we know we've got extortionate figures of the payouts that's gone out to these the claims that were made against them. So would you like to share with us how it happened and how we can reduce going forward to mitigate the cost and also to give the patients an opportunity to take things forward? Yes, I mean, for years, each time a case was submitted to the NHS, or anyone really, solicitors were immediately appointed and everything was completely disputed, and that would go on for years before you'd even get the case into a position where you could start valuing it. NHS resolutions came on board, and their task basically, well, one of their main tasks was to keep legal costs down. And on the last programme, we discussed that it's very expensive to run cases through the court system to a trial. And that did seem to be what was happening on a lot of cases. So the remit of NHS resolution was to, if a mistake had been made, to accept that breach of duty and to work with claimant solicitors to actually bring a resolution to the claim without it going to court. Now, that does not mean that they immediately settle every case. In fact, they publish an annual report basically setting out how many percentage of cases they've had and how many percentage have settled and it without going to court and how many have actually been discontinued without a damages payment being made. And those figures are all going in the right direction.
And I'm not just saying that from a claimant solicitor's perspective, because the claimant does require access to independent advice, the instruction of an independent medical expert, and those reports are also expensive, to enable a proper claim for compensation to be brought. Yes, it costs a lot with expert fees, etc. But if we take the example of a cerebral palsy case, and I'll get away from cerebral palsy, but they are the biggest ones that cost the NHS such a lot of money. If a child has got brain injury, you're looking at you've almost got like two teams really. One team will be on the claimant side, getting reports together to prove breach of duty, but that's only one argument. The second half is actually, and harm, of course, the second part is actually valuing that injury. And for that, you need lots and lots of different experts, because that individual child will need speech therapy, possibly, depending on how badly it is, all sorts of different therapy type reports. And one case I've got at the moment in particular, this child is scheduled for surgery to have an operation to her feet because it will help her walk. So we're not just talking about throwing money at a case for the future. We're talking about trying to give an individual, through no fault of their own, who's suffered negligence, a quality of life. And all those reports cost money. Now, all those reports could be shared reports. We could get agreement on experts. I think when you're talking about huge amounts of money, because they make such a big difference in the valuation of the claims, we don't tend to get that position. But we still do look at trying to get joint reports if we possibly can, because these reports cost £4,000 or £5,000 each. And, you need a lot of them. And not only that, incorporated in these costs, because it sounds like an awful lot of money, is that money for the child, and it's for the benefit of the child, will need to be looked after for the child's life. And that means that there are additional costs on top for court of protection. You could be looking at £70,000. A deputy manager would have to be appointed. And, we're talking about average life here now. So we're talking about individuals who will go on for, 60, 70 years possibly. And that money has to be managed for life. So those bills for the financial side of it could be £200,000-300,000, because that money needs to be managed each year, and periodical payments made. So it's not just simply a question of saying, yes, these claims shouldn't be anymore, or, we shouldn't advance those claims for claimants. Well, yes, of course we should, because we want to make sure that if negligence has happened, and it does happen in any walk of life, it happens for the oddest reasons sometimes, or mechanics breaks, or something doesn't work properly, or not just the treating clinicians, but a lot of it does happen, I'm afraid. That they are looked after for the rest of their life. And why shouldn't that happen? Because somebody has done something wrong. That's my view of it. And whether it be in the pandemic or not, I know there are a lot of people in the NHS who are working to ensure that those mistakes, try not to happen again. So, the NHS resolution has got it right in trying to drive down costs, yes, but not at the same time ignoring these claims, when really it's pretty obvious in some instances that liability or breach of duty should be admitted. Sure, thank you very much. So when we say the NHS resolution, are we talking about the Healthcare Safety Investigation Branch who produced these reports? Yeah, sorry, Trevor. No, Healthcare Safety Investigation Branch, they are
yes, they're paid for by the government. Sure, yes, they are. sure. But Yes, they are seen as an independent body. Okay, They sure. are separate from NHS Resolution, who Of are course. there basically to do the litigation process on behalf of the NHS trusts. Sure, And sure. from the 1st of May 2019, all claims submitted to GPs. Brilliant. Yes. Just to clarify for our viewers, the HSIB, who are independent, but they are the people who, when the case goes into litigation, they're the people who you would be dealing with as a solicitor from your side of things in terms of helping the claimant get through the case. No. It's the NHS Resolution that we would be dealing with. Okay, not the HSIB. Okay. Yeah, the safety board are there purely to go in when safety concerns have been raised at the way, for example, a midwife unit has been run, or that things have gone wrong. They're there to go in, see what's gone wrong, and to produce a report which can be distributed to other maternity departments or midwife-led departments, whoever it affects, to try and ensure that it doesn't happen again. Sure. And this should work both ways for the patients as well as the hospital staff as well. Absolutely. Yes. Because no one wants claims to be submitted. No. We don't want these cases to happen. Absolutely. From my perspective, yes, okay, it's my job. But from my perspective, it's extremely upsetting reading about what has happened. And it's quite remarkable, really, when, yes, things will go wrong, but the NHS system is set up so that if, for example, when you go into A&E, you're not just seen by one person, you're seen by another person, and then another person. It's like a conveyor belt. So you'd expect that if one doesn't see something, that someone else will catch it. That's right, yes. For busy A&E departments, that's how it's set up. It works generally well, but every now and then there is something that is missed. Well, it's unfortunate that it happens. Thank you very much, Carol. Let me just try and explain all you said. So, aজকে যে আপনারা দেখরা যে আমরা মেডিকেল নেগলিজেন্স লইয়া আলোচনা করলাম অবশ্য যে আমরা জানি যে NHS ওর বিহাইন্ডেও বহুত মানুষ সকল আসন ইনভলভ তখন অ্যাজ অলওয়েজ আমরা একটা ক্লেম প্রসিজার হোক বা একটা অর্গানাইজেশন হোক বিভিন্ন ধরনের টিম বা বিভিন্ন ধরনের সেক্টর হোক বা ডিপার্টমেন্ট হোক দ্যাটস ওয়াই এটা জিনিস সকল তো টাইম লাগে আমরা প্রসেস বোঝা লাগে অবশ্য সো অনেক সময় আমরা না জানিয়া অনেক সময় আমরা হারি করতাম চাই বাট আমরা বলিলাই যে ইটস নট জাস্ট ওয়ান পার্সন আমরা যে টেলিফোনে মাত্রাম তারা না তারার পিছনে আরও বহুত ধরনের মানুষ সকল ইনভলভ আছে সো NHSৰ রেজলিউশন যে ডিপার্টমেন্ট প্রবলেম সলভিং বা কেস সকল এই ধরনের কিছু লিটিগেশনও গেলে যে সলিচিটারে ডিল করইব তারা অবশ্য ইয়ে করবা বাট তারার এরপরেও আরও মানুষ সকল আসেন যে আমরা RSIB যে কই আপনার যে HSIB হেলথ কেয়ার সেফটি ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চ তারা একটা রিপোর্ট প্রডিউস করেন সো এনিওয়ে এটা আমি মেনশন করছি অবশ্য সো ওই রিপোর্ট করো এটার কারণটা হইল কি যে সেফটি যেমন আমরা চাই না কেউ এই ধরনের সমস্যা হইতো কারণ যে সলিচিটার নিজেও তারা সময় রিপোর্টটা পড়ায় স্পেশালি যে সেরেব্রাল পালসি হোক বা ম্যাটারনিটি ইনভেস্টিগেশনের কোনো ধরনের নেগলিজেন্স হয় তারপরে এটা আসলে ইটস ভেরি ডিপ্রেসিং এই ধরনের জিনিস সকল আমরা জানি যে নেগলেক্টর কারণে গিয়া এই বাচ্চাটার সমস্যা হয়েছে বা বাচ্চার মার সমস্যা হয়েছে বা ইট কুড বি এনিবডি ফ্যামিলি মেম্বারের সমস্যা হয়েছে সো ওটা হইল গিয়ে আমরা চাই না এটা হইতো বাট দ্যাটস ওয়াই তারার যে বডিগুলা আছে HSIB হোক তারা এটার খেয়াল রাখবার লাগে যে এটা এই ধরনের মিস্টেক আর ওইতো না করে আর তারাও এই ধরনের ইনফরমেশন যদি মানে তারার কাছে যদি আয় এরকম তারা এটারে এক্সপ্লেন করিয়া তারা এটারে স্টপ করা যায় যেমন এটা আর ওইতো নাই এই ধরনের জিনিস যদি রিপিট হয় তাহলে tragedy হয়ে যাব গিয়া অ্যান্ড ইটস নট উই নট টকিং অ্যাবাউট জাস্ট পয়সা কম্পেনসেশন পয়সার প্রশ্ন নাই কেন লাইভস অ্যাট স্টেক কেন ধরি লোক ব্রেইন ড্যামেজ হইতে পারে মানুষের বিভিন্ন জিনিস হইতে পারে যে আমরা জানি যে
let's go over to Carol again. So, Carol, I keep mentioning HSIB because they have a lot of information and they are there to actually stop things from happening, as we know, and it works both for the hospitals and for the patients as well, right? So, I've got something here: maternity investigations from April 2018, and they became responsible and occurring in the NHS, which meet criteria for the Each Baby Counts program. I don't know if you heard of it. I have heard of it, but I'll be honest, I don't know a great deal about what they're doing in connection with it. I'm assuming they're promoting the fact of what the guidelines should be and making sure that those are implemented. So these are the stuff, because when we talk about cerebral palsy, I mean is this something that happens mainly through maternity? I mean in the maternity department, if you like. Well, it's through birth. I mean there are a number of causes for cerebral palsy. They're not all due to negligence. There are some that are genetics. There are some that just happen for, well, nobody understands what the cause is or the reason why. But if there has been, during the birth process, for example, a lack of oxygen to the brain that's happened to the baby, then that will go to some form of negligence if it's not been picked up. The reason why I hesitated is I was just thinking of an example was that quite well sometimes forceps delivery can cause a problem. Sometimes if the mother has what they call gestational diabetes, that can cause problems with health to the brain, with lack of oxygen to the brain, so that needs to be kept an eye on. There was a case many years ago where new medication was introduced, which was done with the best intentions by the consultant attending, but lowered mother's heart rate so significantly that the baby suffered brain injury through lack of oxygen. Actually, that didn't go forward in terms of compensation because the judge found that basically it was a recognised professional body of opinion that said it was a suitable medication to be used at the time, even though it hadn't yet come into guidelines and the NHS protocol. So there are always defences to some of these cases, tragic though they are. And as I say, there are various forms of cerebral palsy, which will, as a child develops, you become more and more aware of what they are exactly, and a brain MRI will help to identify those. It's brilliant. Thank you very much. আপনারা যারা দেখলা অবশ্য আজকে যে আমরা আলোচনা করলাম অবশ্য মেইনলি মেডিকেল নেগলিজেন্স লইয়া আপনারা চাইলে আমরা প্রশ্ন করতে পারবা আমার লগে যে এক্সপার্ট আছেন তাই চেষ্টা করবা আনসার করার আর যে ধরনের জিনিস সকল হয় আমরা ম্যাটারনিটি হৌকা আর যে হৌকা ব্রেইন ড্যামেজ হৌকা এই ধরনের প্রসেস আছে প্রসেস লইয়াও আমরা আলোচনা করলাম অবশ্য যে ক্লেইমস প্রসেস কম্পেনসেশন প্রসেস আমরা চাই না এই ধরনের জিনিস সকল হইতো আর কীরকম সিস্টেমে কাজ করে আর কোন বডি হলতে রেগুলেট করেন এগুলা so I've got another question for Carol. Let's see, because I think we're not getting much calls in today, so let's just try and pick your brains a little bit, if that's all right with you. So no pressure, Carol. I'm sure you experience all of these and you get the questions come through to you when you're dealing with your clients. This common one that we all get is the time length in processing this. I know in your field that they could take longer than a year or so maybe. But how does it work in terms of, for example, if we have a mother who believes due to maternity issues, cerebral palsy is involved, and I'm sure you've dealt with or dealing with these kind of cases. We know it's hard to get the report from the hospital. So if you could just share the process with us and the time lengths and the milestones that you hit sometimes. Yes, I mean, some are clearer than others, but when someone presents to me, ordinarily, hopefully having already made a complaint
to the hospital trust, to the NHS trust, setting out that complaint and having got an answer, because that's the first port of call and does actually assist us in our inquiries. But we'd need to have a look at all the records. That includes mother's maternity records, particularly her history, GP records as well, and what happened at birth, the birthing notes, etc., to see if we can identify if things potentially could have gone wrong. I mean, things like, perhaps there's been a placenta abruption, I think they call it, when the placenta comes away. Sometimes that comes away early, of course, when the baby's still in the womb, and can obviously cause a lot of damage as well. So there's all sorts of stages where, and I hope to not worry expectant mothers out there, because there are risks in any birth, I'm afraid, and they don't always go wrong. Most of the babies born are born healthy and mature. But anyway, when we get the medical records, I would review all of that. I would then do a letter of notification to the trust involved, setting out what our reasons are for submitting this claim. That's all in accordance with the pre-action protocol for clinical disputes, and it's to give the trust an opportunity to investigate themselves in-house and come back with an admission of sorts before we get the first breach of duty report. Now, as I said to you before, these experts' reports from medical experts who are out in the field, obstetricians who are probably on the front line now, because I know some of the delays in getting reports are because they are working. Once we have that information, we can get our ATE provider on board and pursue the claim with a letter of claim, and then take it from there. The trust will want their own expert, and those reports are mutually disclosed. And then, depending on the outcome, we can get down to either getting a condition and prognosis report to say what our claim is, so that we could issue court proceedings, or indeed use that condition and prognosis report to value the claim and settle the case. Now, as I said to you before, cerebral palsy isn't that straightforward, and I keep going to cerebral palsy, but perhaps I should get away from that, because they can take years to bring to court, or indeed to a resolution, because literally it's probably the longest battle is going to be actually valuing the claim and getting all the reports in from the additional experts that we need on that side. So you can have, I think I mentioned it the last time I was speaking, you can have what I call a straightforward case, in the sense that cause analysis report has already been provided by a hospital to say, yeah, they gave the client the wrong treatment, yeah, they didn't do this properly, and as a consequence, that person has died. And that's open, and we just assist the spouse, in this case, the case I'm thinking of, to help her value her claim, and then the case is settled quite quickly. But that can't happen when you've got to do investigations and get the reports together, get your AT provider on board. I'm just going to stop you here now, Carol. Yes. We just run out of time. We're going to take another break. আশা করি আপনারা আমরা লগে থাকবা. We'll join you after the break, inshallah. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum, welcome back. আপনারা দেখরা নিড টু নো, আমি আপনার হোস্ট শওকত আলী। আজকে আমরা যে টপিক লইয়া ডিসকাস করলাম এটা হইল গিয়ে আপনার মেডিকেল নেগলিজেন্স। মেডিকেল নেগলিজেন্স উই নো, অ্যাজ ফার এজ উই নো, যে ধরনের একটা এক্সপিরিয়েন্স আমরা ধরল জিপি একটা মিস্টেক যদি হয়, ঔষধ যদি গন্ডগোল কিছু হয়, উই নো যে আমরা ফিল করি অনেক সময় যে এরা প্রফেশনাল ডক্টরস, নার্সেস, হুএভার উই কাম অ্যাক্রস, অনেক সময় মিস্টেক হয়ে যায় গিয়ে, আর এই মিস্টেকের কারণে আমরা সাফারিং করা
করা লাগে সো দিস ইজ নট দ্য কেস এখন কোভিড ওর সময় তারপরেও কোভিড লেজিসলেশন একটা আছে অবশ্য অ্যাক্ট একটা আছে 2020 অ্যাক্ট এটা অনেক কোভিডর প্রিভেনশন বা এগুলা যে কোভিড লিটিগেশনের মতো একটা জিনিস আছে ইন প্লেস যাতে গিয়ে আমরা হেল্প করে অনেক সময় আমরা যদি প্রফেশনাল ফিল্ডে কোনো মিস্টেকস এই ধরনের হয় বা ইনফোর্সমেন্ট এগুলা অ্যাক্টে আপনার ইয়ে করে ডাইরেক্ট করে তারপরেও উই হ্যাভ এ কলার অন দ্য লাইন লেটস টেক দ্য কল তারপরে ডিসকাস করবো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম সালাম ভালো আছেন নি জি আমি একটা হোকা জানতাম স্যার আমি 2019 ডিসেম্বর আমার স্পিচিং এর মাঝে স্পিচিং করতে আবার শোয়া আছে বুঝছেন গাড়ি চালাইছে তার নামে আমার ইন্স্যুরেন্স আছে তার নামও ইন্স্যুরেন্স আমি সেকেন্ড টাইম ও আপনি সরি ভাইয়া একটু আপনার আমি একটাইলে আসলে আজকের যে টপিক রিলেটেড হইল কি মেডিকেল নেগলিজেন্স থাকে আপনি গাড়ির সম্বন্ধে মাত্র হইলে আমরা আগামীতে হয়তো কিবা পিআই অথবা যে সময় গাড়ি লইয়া রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট এই সময় এটা আলোচনা করতে পারবো ঠিক আছে আজকে মেডিকেল নেগলিজেন্স লইয়া আমরা কথা কইরাম আপনারা যদি ফোন করেন একটু কাইন্ডলি একটা মাইন্ডও রাখবা আর কি ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য কল যে বাই নেক্সট টাইম অবশ্যই আমরা টপিক আজকে হইল গিয়ে একটু ডিফারেন্ট আমরা মেডিকেল নেগলিজেন্স লই আমরা আলোচনা করলাম জিপি হোক হসপিটাল হোক যে কোনো ধরনের একটা ওয়েলবিং আমরা যেটা আপনার শারীরিক অবস্থা বা মেন্টাল অবস্থা লই আমরা আজকে একটু ডিসকাস করলাম টপিক হল যে কী ধরনের যদি ভুল হয় হসপিটালে বা ম্যাটারনিটি ইস্যুজ লই আমরা লগে যে গেস্ট আসুন তাই লাগে মেডিকেল negligence expert if you'll Carol Wolf mission তাই যে আমরা লগে অনেক জিনিস শেয়ার করছেন অবশ্য so let's আমরা আরো তোরা ইনফরমেশন তাদের কাছে নানি let's go over back to you Carol so a few case studies if you may share with us in regards to medical negligence Yes, of course. When I was on last time, just before Christmas, a gentleman called regarding limitation on his case because he'd had surgery 12 years ago. And I did say at the time that it was each case was dealt with on a case-by-case basis. And, if he presented to me, I'd have to explain exactly what, we were looking for. But if his actual surgery was 12 years ago, then unless there was a very good reason we could put, or date of knowledge was different, that 12 years was a long time when the limitation period was actually only 3. So anyway, lawyers all do continuing professional development. We're looking at cases that come online all the time where decisions are made. And I came across this one that I thought might be interesting to your readers and it's to your listeners viewers, rather. Yep. And it's a case called Azan. AZAN. Mm-hmm. And this chap had his surgery in 1996. So we're actually going back even further than 12 years. He didn't bring proceedings until 2017. And although I haven't obviously got all the case elements to it because you're not given those exactly, but reading between the lines, it sounds as if he went to see, he had surgery on his chest, and he went to see a plastic surgeon in 2012 or 2014, I think it was, around that time. Who confirmed that the wrong technique had been used and that it had been negligently performed. So he managed to get solicitors on board who would run this argument with him. He issued court proceedings in 2017. So we're still well out of date, but they didn't ask for limitation to be disapplied. In fact, they just issued normally because they used the date of knowledge date rather than, the date in 1996. Anyway, the trust, to cut a very long story short, put in a request that the limitation point be dealt with as a preliminary issue, and that tends to be what happens where there are specific points of law that could bring a case to an end quite quickly.
But when they put that defence in, they did not get their own expert's report, and they did not get anything from witnesses who may or may not have been able to be traced over that long period of time, and relied basically on a report from the director of the trust, a statement to say that it was too long ago, and in fact the surgeon involved was dead. So how could they defend the claim? Now, it was a first instance decision which did go on appeal, but basically, as I say, to cut a very long story short, because I know you have to explain this to your viewers, was that they found in that case there were two things that they brought it on: the negligent surgery and whether consent obtained from the claimant had been done properly, and explained to him what the fallout from any surgery would be. And the judge found basically that because the surgeon wasn't alive anymore, that it would fail on consent because he couldn't say exactly how much he'd explained and what the side effects would be or whatever, but that he did allow his discretion for the case to continue because he was looking at a medical report that said that for the last 20, 30 years, this consultant had never seen any surgery that was so poor, and the case was allowed to proceed on that point. Now, at Court of Appeal, it was decided that when you go to appeal on these decisions, you can only go if there's an error in law, basically, that's being raised. And the appeal court found that, in actual fact, the first instance judge dealt with it very well, and it should be allowed to continue. And basically, that is what happened. In fact, the case did continue and did get settled. Oh, brilliant. So that was good news. So overall, how long did it take, Carol, for this case to settle? Well, start to finish? In effect, I mean, I don't know whether it's... well, after yes, I think it was settled. It will have been settled out of court after that. I haven't got a date here to be perfectly honest on that case. Okay. But you know, as I say, he had his surgery in 1996. Perhaps a little cheeky to issue with a 2017 date, saying that date of knowledge. Yeah. But you know, even with that, the judge said no. The actual date was 1996 because he complained at the time. But even so, he was allowed to continue with his case, and I suspect it's because the trust didn't raise a good enough defence, basically, a good enough investigation into finding witnesses who had long since died or couldn't remember this, that, and the other. But the surgery itself was there, plain as to be, and you know, nobody could deny that it was bad, really. And also to point out, did the surgeon die or something, you said, after the surgery? Yeah, the surgeon actually died before it came to court. I think he died in was it 2014? So the surgeon who did it wouldn't be able to say about, you know, he'd explained fully that the appearance might not be very good, he'd get extensive scarring, etc. He couldn't give any evidence as to that, so it didn't proceed on that point. But the judge allowed it to proceed on the basis that it was there to be seen, and any surgeon, even the defendant's medical expert, would be able to say, yeah, that's not good. And so, therefore, the case was allowed to proceed. And also, discretion was used on the limitation period, like you said. It was well over 3 years. I think it was about 11, 12 years after or something. It was a long time, 1996 to 2017. Yeah, so we're well over that limitation period. Yeah, no, we're well over 10 years. So if something like that does happen, then we just leave you on the mutual understanding of the circumstance, really, and discretion, of course, human discretion. We need to implement some of those as well, just to go forward. So thank you for sharing that information with us. And these success stories, I mean, do teach us one thing. It's not just about getting the compensation. It's about how to stop it from happening or repeating these things from happening again. So this is the reason আপনারা যারা দেখরা অবশ্য আজকে যে মেডিকেল নেগলিজেন্স লই আমরা আলোচনা করলাম বা আমার যে লগে গেস্ট
আছেন তানোর এক্সপার্টিজ এই ফিল্ডের মাঝে আর তাই যে অনেক জিনিস শেয়ার করছেন আমরা এক জিনিস অবশ্য এটা এই ধরনের দলীয় সার্জারি হোক বা আপনার যদি জিপি আপনার লোকাল ডক্টর অনেক সময় ডায়াগনোসিসও প্রবলেম হইতে পারে অনেক সময় আমরা এটা এরকম শুনছি আমি নিজেও ঘটনা ঘটছে যে ওষুধ রং ওষুধ বা এরকম হইছে আমরা জানি যে ডায়াগনোসিসও যা বা পেশেন্টর আপনার যে কমপ্লেইন যেটা বা রোগ যেটা এটারে সিরিয়াসলি অনেক সময় ডাক্তার হলতে ইট ডাজ হ্যাপেন এটা রংভাবে নেওয়াই গেছে গিয়া তারপরে গিয়া দেখা গেছে কনসিকুয়েন্স অফ দ্য ওয়াজ সাফারিং ফ্রম দ্য পেশেন্ট ঠিক আছে তার এটার পরে আপনার উপরে দিয়ে হসপিটাল অনেক অপারেশন যেটা লইয়া আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে অনেক সময় দেখা যায় যে অপারেশনের মাঝেও একটা মেজর একটা ভুল হয়ে গেছে গিয়া তারপরে দেখা গেছে যে অপারেশনের আগে যে একটা প্রি অপারেশন যে কনসেন্ট ফর্মগুলা এটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেন্ট ফর্ম মানে হইল কি যে আপনার যে রোগ আছে রোগের উপরে যে অপারেশন প্রসিজার এগুলা আপনি ফুলি আন্ডারস্ট্যান্ড করতা বুঝতা যে কোনো পেশেন্টে এটা রাইট আছে ইন্টারপ্রিটার বা যে ভাষায় আপনি মাথন বা বাংলা ভাষায় যদি তারা এটা ইন্টারপ্রিট করে হইতো এটারে যদি লেখা থাকে ইংলিশে এটা তারা বাংলায় অনেক হসপিটাল আছে বা অথরিটি আছে তারা ট্রান্সলেট করিয়া দিত পারবো এটা ইজ পসিবল সো এটা হলো গিয়ে আমরা পেশেন্টের রাইটস একটা এটা আমরা জানা উচিত অ্যান্ড উই ক্যান অলওয়েজ আস্ক ফর দ্যাট ইজ ওয়েল বিকজ এগুলো যদি আমরা না বুঝিয়া এরকম হয় অনেক সময় লিগাল কমপ্লিকেশন পরে গিয়া এটা খারাপ হইতে পারে অবশ্য সো আমরা জানি মাইনার ইস্যু তো না এটা বড় বড় জিনিস সকল হয় আর মেডিকেল নেগলিজেন্স ফিল্ডের মাঝে অনেক সময় আমরা বুঝি না অনেক জিনিস তারপরেও এটা নিয়ম হইল গিয়ে এটা ডাক্তারের সাথে আপনার বুঝিয়া বা ইন্টারপ্রিটার যদি লাগে ইন্টারপ্রিটার নিয়ে বুঝতে অবশ্য সো নর্মালি এটা কেস এটা করা হয় এটা হইল 3 years লিমিটেশন টাইম পিরিয়ড একটা এর উপরে দিকে গেলে এটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে যায় গিয়ে ভেরি গুড একটা রিজন থাকতে পারে এরকম কেস আছে অবশ্য let's go back to Carol. So how is it? Let's talk about the compensation, the awards. One can get and receive. So how much? I know the doctors determine everything. There's loads of factors involved. Who pays for all this anyway? Where does it come from? The money? Well, it comes from government funds, basically. Part of the trusts each have their own budgets. And they will pay into a fund held by NHS Resolution, as they're the sort of litigation authority now, so they would make payments. And also it's made up any balance by the Department of Health and Social Care. It's not it doesn't work like an insurance policy as such, because when you're dealing with insurance companies, they would hold reserves for cases going ahead. So, but it was felt that the trust should have a sort of, I think they refer to it as a pay-as-you-go type of system, and they would top up the payments as the year progresses instead of holding reserves, which, as you mentioned earlier, are probably better used within the hospitals themselves. So it is obviously, it all comes from government funding, from the taxpayers, from us, but each trust has its own budget, basically, and as it's paid out initially by NHS Resolution on behalf of those individual trusts, who then make up the balance as the year goes on. I hope I've explained that properly. Sure, no, that's fine, because as we know, we taxpayers pay for most of the government funds anyway. We do. Most of it. I mean, every sort of like, industry you go to where there's government bodies involved, it comes from the taxpayers. But anyway, we'll extend on that more. We have a caller on the line. Let's see who it is. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bala asuni? Yeah, bala আছে alhamdulillah. Apne live studio kotha koira bhai. আমার একটা কোয়েশ্চন ভাইসা আমি বেসিক্যালি আমার জিপির কাছে গেছিলাম যে আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে দিয়ে কি আমার লেফট হ্যান্ড যে একটা ওটা সবসময় আপনার বেসে তুই যায় মানে জিনজিনি করে সবসময় আর কি তো জিপি আমার এক্সারসাইজ দিছিল ওটা বেসিক্যালি সব আমি শর্ট করে কইলাম জি খোকা করার বাদেও
এটা করার বাদেও আমার ইয়েটা রয়েছে লেফট হ্যান্ড সব সময় মোস্ট অফ দ্য টাইম আর কি বেঁচে থাকে। Yeah. তো আমার স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাইছেন, স্পেশালিস্টে আমারে তাই হরিয়া সপ্তাহ দেখে কে বাদে পাঠা হইলা জেনে তোমার লাগি মেডিকেল থেকে তোমার লাগি ইনজেকশন দিতে হবে স্টেরিলাইজ আর কি। স্টেরিলাইজ ইনজেকশন একটা লেফট হ্যান্ড সাইডে দিয়ে দেওয়ার কথা। তো ডেট আইছে, আমি আপনার ডেট মতো গেছিলাম হসপিটাল। Sorry, by এটা injection kita নাম কইলা steroid ni na sterilize? স্টেরয়েড Steroid, আচ্ছা। স্টেরয়েড Okay. তো steroid আপনি দিছেন গিয়া জিপিত গিয়া? জিপিত না এলএনডিত নিছিল কি হসপিটাল লুটন আচ্ছা। হসপিটাল হসপিটাল গিয়া আপনি ইনজেকশন দিছেন আপনার তো? জি Okay. ইনজেকশন দিছি। তো ইনজেকশন যে সময় দেওয়াত গেছিলাম আর কি, তো তারা জানে লেফট হ্যান্ড সাইড, আমিও জানি লেফট হ্যান্ড সাইড, বাট তারা মিস্টেকলি দিলেছে আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে দি। আচ্ছা। তো রাইট হ্যান্ড সাইডে দিয়ে দেওয়ার পরে তখন আমি তো তারা নিয়ম হইলো ইনজেকশনের বাদে হাফ এন আওয়ার বোয়া লাগে আর কি আউটসাইড। আমি বইছি আউটসাইড হাফ এন আওয়ার, তখন আমার দুইও চোখ আর কি অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড ওর আইজ একটা মাংস আর কি ফুলিয়া আর আপনার চোখ দেখতাম। তো আমি কই যে আমি জিগেরাম যে আমার এই মানে চোখ দিয়ে আমি দেখতাম পারি না, কারণ সারা মাংস ফুলি গেছে চোখের উপর। তো ডাক্তার আইসে আইয়া কয় রাইট হ্যান্ড সাইডে দিও। হি ওয়াজ ভেরি শকড। রাইট হ্যান্ড সাইডে দিতে হওয়ার কথা নাই, ফুলার কথা নাই। বাদে আইসে 10 মিনিট বাদে আইয়া কয় উই মেড ভেরি বিগ মিস্টেক, আমরা তো রাইট হ্যান্ড সাইডে মিস্টেকলি দিলেছি, ভেরি সরি সো এন্ড সো। এখন তারা কি সব সারা স্টাফ হলে বইয়া আমারে, তো তারা সরি করার জন্য হোপফুলি কিন্তু হইতো নাই। তো আমার 1 ঘন্টা রাখার বাদে আমার ফুলাটা কমছে, কমার বাদে আমার আর কি দিলাই না। তো আমি বেশি ওয়ারি গেছিলাম যে কিতা হইলো কেন রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট তারা রাইট হ্যান্ড সাইডে দিতে দেওয়ার বাদে কিতা হইব। আমি আমার জিপির লোকে আলাপ করছি, জিপির কাছে গেছিলাম, আমাদের জিপিওটা হইলো যে হোপফুলি কিন্তু হইতো না, যদি কিন্তু হয় তুমি জানাইও, বাড়িটা তো অনলি স্টেরাইজ একটা দিছে, এটা কোনো অসুবিধা হইতো না। আমরা চেষ্টা করবো লেফট হ্যান্ড সাইডে দিয়ে আবার দিবার লাগে। তারও 6 মাস বাদে আর কি লেফট হ্যান্ড সাইডে দিয়ে আবার রেকমেন্ড দিছে, তো লেফট হ্যান্ড সাইডে দিতেছি। তো এগুলো আমার কোনো এফেক্ট আইব না, আমি একটা ধরতাম ফিজিক্যালি বডির কোনো সমস্যা আইব না। এটা আপনার ডাক্তারে আসলে এটা উত্তর দিতে পারবো পালা আপনি যেটা কইরা যে আর কোনো সমস্যা হইব না। বাট আর একটা জিনিস বুঝিলাই ভাই, সো রাইটে দিয়ে তো তারা ইনজেকশন দিয়ে আপনার চৌকু ফুলছে না, বাট 6 মাস পরে আপনি লেফটে দিয়ে দেওয়াইছেন আরবার তারা দিছে লেফটে দিয়ে, লেফট আর্ম না কিতা শুনানি ভাই? আপনার লেফটে দিয়ে ইনজেকশন দেওয়াইছেন, এটা কারেক্ট করছে তারা না? জি, বাদে আবার লেফট হ্যান্ড সাইডে দিতেছে কারেক্ট। ওকে, কবে হইছে ঘটনা এটা ভাই? লাস্ট ওয়ান দিছিলাম আমি লাস্ট জানুয়ারি আর কি, 2019 জানুয়ারি। আচ্ছা। রং ওয়ান আছিল আই থিংক সেপ্টেম্বর অগস্ট 2018 অগস্ট অর সেপ্টেম্বর। আচ্ছা 2 বছর পরে আপনি 6 মাস পরে না ইয়ে করলা? জি 2018 or I think August of Islam first one, wrong one দিলেছে রাইট। জি আর রাইট ওয়ান বাদে কারেক্ট করা হইছে? কারেক্ট ওয়ান দিছি আমি জানুয়ারি 2019 ও দিছেন? জি ওকে ঠিক আছে ভাই। এটা কোনো রিপোর্ট আছে? আমি let's ask Carol while he's on the phone. Gentleman's called in. Carol, so what's happened here is the gentleman had problem with his left arm. So there was no strength, it was all weak, and so the doctor suggested a steroid injection for the gentleman. But the injection was meant to be given on his left arm. Instead, it was given on his right arm by mistake. So after receiving the injection, his eyes began to, bulge up, and so he had an effect in his eyes. So second doctor was very shocked to realize they've given the injection on the wrong arm. So it was admitted verbally. I don't know if it was reported officially, but it seems like they corrected it after 6 months of waiting. They injected his left arm, which should have been done first. Now, is there negligence from your point of view? Very quickly, we are running out of time as well. Yes, I'm surprised. It sounds like he's had a reaction to the steroid injection, actually, because would that have happened if it had actually gone into the correct arm? I mean, that would be my immediate thought. But we'd have to look at his records to see if there was any negligence there. Yes, I think the time period where it was delayed, where it was needed in his left arm, yes. Potentially there's a delay for the actual treatment there. But
would it have blown up in his left arm if he'd had it anyway? I don't know. We'd have to check the records. But certainly as far as the delay is concerned to his treatment for that period of 6 months, then yes, that would be a minor claim, of course, but still something that would be recoverable in compensation. Sure, thank you very much for that answer. So ভাইয়া আশা করি শুনছেন অবশ্য যে ভাইয়া ফোন করছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা আসলে আপনার এটা ডিলে করা হয়েছে 6 মাসের যে ওয়েট করা লাগছে, কারণ যদি রাইট আর্মও আপনার লেফট আর্মও এটা যদি কারেক্টলি করা হইতো তে আপনার 6 মাস এই গ্যাপ ওয়েট করা লাগলো না, কারণ এটা তারা মিস্টেক করা হয়েছে, তারপরে তারা বুঝছেন 6 মাস আপনার এটা ওয়েট করা লাগছে এটা রেকটিফাই করতে। সো এটা আপনার আসলে রাইট আছে, আপনি ক্লেম যদি করেন কম্পেনসেশন এটা অবশ্যই এটা দে হ্যাভ টু এটা তারা দেখতে হইব। আর ডক্টরস রিপোর্ট একটা লাগে অবশ্যই, বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই প্রসেসের মাঝে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাক্তারের একটা রিপোর্ট আনা হয়, তারপরে রিপোর্টের অনুযায়ী এই ক্লেমটা প্রসেস হইব। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কলিং ইন ভাই। লেটস গো ওভার টু Carol before we end the program. I know time's running out for us. So anything else you want to add, Carol? Just the final thing, we've talked a lot about negligence claims today, but honestly, I would still go for treatment. I would still attend my GP. I would still go to hospital. Please keep doing the same. At the moment, it's diagnosis that's the problem that is delaying getting that done. And obviously, our waiting lists are getting longer. But please do go. And, let's all hope we're vaccinated shortly. And there's a brighter future for us, but stay safe. Definitely. Thank you very much once again, Carol, for coming on the show. And you're right in saying we still need to have our faith in the NHS, the healthcare, sector as well, and we need to make sure. So what I'll do, we'll get Carol again on the show sometime later on when she's free. I know Carol's very busy, and being in the industry you're in, Carol, I know it's non-stop. We have to keep on going, same as media or motor industry, which I'm related to myself. We'll say goodbye to Carol for now, and see you again. Thank you, Carol. Okay. সো আপনারা যারা দেখছেন অবশ্য আপনারা জানেন যে আমরা বিভিন্ন টপিক লইয়া অবশ্য নিড টু নো প্রোগ্রামের মাঝে আমরা অনেক প্রোগ্রাম করছি। আমরা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হোক পার্সোনাল ইঞ্জুরি লইয়া আমরা বেশিও আলোচনা করি। হাউজিং ডিসরিপেয়ার আমরা কভার করছি ইন দ্য পাস্ট। যে ক্লেম প্রসেসগুলো আমরা চেষ্টা করি বুঝাইবার। আর আমার লগে অলওয়েজ এক্সপার্ট একজন তখন অবশ্য তারার অপিনিয়ন বা তারার যে আপনার যে তারা লেজিসলেশন লইয়া আলোচনা করেন, অ্যাক্টগুলো লইয়া আলোচনা। বাট বেয়ার ইন মাইন্ড আমরা লেজিসলেশন বা অ্যাক্টস এগুলা চেঞ্জ হয় অনেক সময় ফ্রিকুয়েন্টলি। সো আমরা রেকমেন্ড আপনারা সেকেন্ড অপিনিয়ন অলওয়েজ নিবা বা চেক করবা, যদিও এইরকম স্টেপস নেন বা বুঝার যদি আপনারা চেষ্টা করতেছেন যে আরও কিছু বুঝি এটা লই। আমরা অনেকে আছি আমরা সবসময় আমরা জ্ঞান সমান থাকে না। সো দেয়ারফর আমরা এক্সপার্ট অপিনিয়নের দরকার। এনিওয়ে উইদাউট ওয়েস্টিং মোর টাইম আজকের লাগি বিদায় লই নিলাম। উইল সি ইউ নেক্সট উইক ইনশাআল্লাহ। আমি শওকত আলী, আল্লাহ হাফিজ।